Hello, hello, hello. How are you all? I hope you're awesome because I am awesome. And I heartily welcome you all to your favorite chemistry channel, SantChemistry. I know exams are almost there. So, in this video, we'll focus on one of the most important topic from thermodynamics. Yes, and that is Wmax, maximum work. We'll study what is the concept of maximum work and also the derivation for it. Okay? How to derive the formula for Wmax. Okay? So as I always say, keep a notebook and pen ready and practice alongside. ठीक है? काय कळलं नाही तर विचारा. Write that in comments. ठीक है? चला. Notebook pen ready. So let's begin with what is Wmax. So Wmax म्हणजेच maximum work done and it is the work done in a isothermal and reversible process. Most commonly ना हा एक प्रॉब्लेम होतो. मॅक्सिमम विचारलं तर बऱ्याच मुलांना माहित असतं हाऊ टू सॉल्व, बट समटाइम्स दे मेक अ ट्रिक अँड दे आस्क क्वेश्चन, write the formula or derive the formula for work done in an isothermal and reversible process. मग हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आयसोथर्मल अँड रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणजेच Wmax आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ठीक आहे? क्लियर? ओके. सो व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ मॅक्सिमम वर्क? Concept of maximum work. Work done against a maximum external pressure. When the external pressure is at its maximum, त्यावेळेला जे वर्क होतं त्याला म्हणतो आपण मॅक्सिमम वर्क. आता इफ यू नो वी हॅव वन फॉर्म्युला, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. आता बघा सिंपल लॉजिक आहे. when the external pressure is 0, if P external is 0, काय होईल? W will be 0 into delta V, that is 0, म्हणजे no work done. बरोबर? when external pressure is 0, no work done. At the same time, can I simply say if external pressure is maximum, काय होईल? W will be equal to maximum into delta V, म्हणजेच काय इन शॉर्ट? maximum work done. When external pressure is maximum, work done will be maximum. या सगळ्याला to summarize we can simply say concept of maximum work can be studied when internal pressure or driving force is almost equal to opposing force म्हणजे external pressure. समजताय? when the internal pressure and external pressure both are almost same, nearly same, maximum work will be done. Understood? Yes? Okay. If yes, let's go for the derivation. आता to understand derivation of maximum work, we need to consider containers. समजते हे? Visible? Okay. Now, what we have done here, we have taken container. Actually, it's a one container only. याच्यामध्ये आपण इथे गॅस भरलाय. ठीक आहे? And this gas wants to expand because gas has the nature of expansion. Okay? That is a forward process. मग इथे gas is trying to expand with the pressure P. To maintain that pressure, to maintain external pressure equal to internal pressure, we have kept some weight on it. Okay? त्या वजनामुळे त्या पिस्टनवर, this is the piston, हे पिस्टन आहे, त्या पिस्टनवर वजन ठेवायला म्हणजे त्याचं प्रेशर मेंटेन करायला we have kept some weight on it. Okay? Can you see these blocks? These blocks are nothing but weight. So these are weight. Okay? हा थोडंसं 3D वापरलं आपण. So I hope you can see this. Fine. आता imagine करा एक random number. This gas wants to expand, but since we have kept some weight on that piston, imagine करा the weight is 100 kilogram. Imagine. ठीक है? Out of that 100 kilogram, समजा gas, because of 100 kg, gas is neither expanding nor compressing. Here दोघांचं पण प्रेशर, इंटरनल प्रेशर
हिअर P इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, म्हणजे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इथे एस्टॅब्लिश झालेला आहे. समजतंय? ओके. आता इफ आय रिड्यूस दॅट वेट बाय सम अमाऊंट, एकदम स्मॉल अमाऊंट, समजा आउट ऑफ 100 kg आपण यातलं 1 kg कमी केलं, ठीक आहे. तो इफ आय जस्ट चेक दिस, इफ आय एलिमिनेट दिस, यू कैन सी हियर 1 cube is now गायब. ठीक गायब ना, फाइन. 1 cube is not there now. तो व्हेन वी रिड्यूस एक्सटर्नल प्रेशर, जेव्हा आपण एक्सटर्नल प्रेशर कमी केलं थोडंसं, तेव्हा इनिशियल व्हॉल्यूम वॉज V1, थोडंसं व्हॉल्यूम वाढलं बिकॉज आपण एक्सटर्नल प्रेशर कमी केलंय, बरोबर ना. सो इंटरनल ऑटोमॅटिकली जास्त झालं, अँड बिकॉज ऑफ विच गॅस स्लाइटली एक्सपांड्स, अँड बिकॉज ऑफ स्मॉल एक्सपान्शन व्हॉल्यूम इज V2. समजतंय? Yes. Similarly, if I reduce one more cube, if I remove one more cube, you can see here again थोडंसं volume वाढलं. If this was V2, we get V3. Understood? समजतंय? If not, थोडंसं रिवाइंड करून बघा what I said. If yes, so here आपण प्रत्येक वेळेला we are decreasing external pressure by a small amount, and because we are decreasing external pressure by small amount, थोडंसं व्हॉल्यूम वाढतंय प्रत्येक स्टेप मध्ये, राईट आहे. सो कॅन वी से इन ईच स्टेप द गॅस प्रेझेंट इनसाइड दिस इज परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क. भले ते वर्क स्मॉल असेल, बरोबर, पण एव्हरी स्टेप वेन वी आर रिड्युसिंग वेट, गॅस इज एक्सपांडिंग अँड इट इज पुशिंग पिस्टन. याचा अर्थ ते स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन करते, बरोबर आहे. इट इज परफॉर्मिंग स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क. सो हियर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड याचा, इन दिस कंटेनर वी हैव केप्ट अ आइडियल गॅस. ओके, वी हैव केप्ट अन आइडियल गॅस हियर. त्यात तुमची थिअरी लिहिली नाहीये, बट इट्स इन बॅकग्राउंड, ठीक आहे. सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच स्टेप, ते काय असणार मग, विल बी DW. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ना, DW. आपला फॉर्म्युला काय होता, W इज इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. लार्ज वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ठीक है. रेस्ट ऑल विल बी सेम. P एक्सटर्नल, instead of writing delta V, large change in volume, we are writing small change in volume, so it will be dV. Got it? Easy? Understood? Okay. Since we are seeing the external and internal pressure are nearly same, so since P and P external differ by a small value, therefore P minus P external, दोघांचा डिफरन्स इज व्हेरी स्मॉल व्हॅल्यू, इज इक्वल टू DP. समजतंय? आपण आधी बोललो ना, बिकॉज ऑफ रिड्युसिंग स्मॉल अमाऊंट ऑफ वेट ऑन द पिस्टन, दोघांमधला फरक एकदम आपण थोडासा केलाय. म्हणजे आपण असं म्हणतो, when the external pressure is infinitesimally smaller than the internal pressure. समजतंय? External pressure is made infinitesimally smaller than internal pressure, म्हणजे थोडंसं कमी केलं, स्मॉल डेल्टा P DP. इझी? आता इथे आपण याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया. आय वॉन्ट टू रिप्लेस व्हॅल्यू फ्रॉम हिअर इन दिस. आता इथे काय एक्सटर्नल प्रेशर आहे, तो आपण याला मॉडिफाय करूया, ठीक आहे. सो व्हॉट डू वी गेट, देअरफॉर P एक्सटर्नल सेंट ऑन दॅट साइड, सो इज इक्वल टू काय येईल, P मायनस DP. समजतंय? हा इथे गेला आणि हा इकडे आला. इझी? गुड. इक्वेशन नंबर 2. समजत नसेल एकदा परत पॉज करून और रिवाइंड करून बघा. चलो, वी गॉट इक्वेशन नंबर 2. सो पूर्ण एका ठिकाणी पुरणार नाही आपल्याला, थोडंसं झूम आउट करूया. Okay. Now here if we say from equation 1
and 2. What do we get if I put it here? Therefore dw is equal to minus inside bracket p minus dp into dv. Got it? Easy. Next step simple hai, open the bracket. Okay. So what do we get? Therefore dw is equal to minus p into dv minus minus plus dp into dv. Got it? Easy. Okay. Now as we know, इथे आपण म्हटलं already dp is very small and also dv is very small. So since dp and dv are very small, मग आता समजून घ्या, when two small numbers are multiplying, dp is small, dv is small. When two small numbers multiply, we get a very small value. समजतंय? म्हणजे 0.001 multiplied by 0.0002. This will give you 0.12345 म्हणजे काय झालं? When two small numbers multiply, we get a very small value. Understood? And hence we can ignore that value. So therefore dp into dv are neglected. समझता है? Since dp and dv are very small, hence we can ignore dp into dv. But what do we get here? Therefore dw is equal to minus p into dv. dp dv are ignored. समझते हैं का? Yes. Okay. रट्टा मारू नका रे. It is very simple. Lengthy. I understand that. I accept it. पण simple आहे. Okay. Understand each step. आता याच्या पुढे since we have it here, आता आपल्याला इंटिग्रेट करायचं आहे. पण in the beginning I told you की we are using ideal gas. I have not mentioned it here, पण मी बोललो होतो, बरोबर ना? Yes, good. So here, since gas behaves ideally, so we can say therefore PV is equal to nRT. आता जर आपण त्याला इक्वेशन नंबर 3 म्हटलं, I want to put value of P in this, कारण P is not a variable, P is a constant value, बरोबर? मग इथे आपल्याला व्हॅल्यू इथे पुट करायची आहे. Because we have V as a variable, we can put this value here. So what do we get here? Therefore P is equal to nRT. This we can be sent down. Equation number 4. Simple, easy, right? So now from equation 3 and 4, what do we get? Let's put this value here. Therefore dw is equal to, instead of p, minus sign same, instead of p we can say nRT upon v into dv. Easy? Okay. आता आपण याला इंटिग्रेट करणार. याला आपण इक्वेशन नंबर 5 म्हणूया. So let's integrate equation 5 within limits. Now we apply limits to it, कारण आपल्याला कुठून कुठपर्यंत करायचं आहे ते समजलं पाहिजे. तो we give one lower limit and one upper limit. ठीक आहे? So here within limits, this is variable and this is a variable. So for variables we have to give limits. So variable number 1 w, the first lower limit will be initial and the upper limit will be, तो f वाटतोय का, final. And for second, for v we'll say the lower limit is v1 and the upper limit will be v2. समझते?
Yes, interesting. Good. Chalo. Now lower limit, upper limit. Let's apply the limits and solve it. So integration of dw from initial to final will be equal to minus sign and the constant values are kept outside the integration. कारण आपण फक्त व्हेरिएबलचं इंटिग्रेशन करतो. समजतंय? सो मायनस एन आर टी इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये what remains 1 upon v into dv. Limit, lower limit is v1, upper limit is v2. समजतंय? आता रूल्सचा पाऊस पडणार. मीन्स यू गेट टू नो. प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला आता रूल अप्लाय करायचे आहेत. So if you know the rules of integration, you are good to go. नसेल माहिती, why here when Santosh sir is here? सांगतो. Very first one, integration of dw. So you can relate that with integration of dx. Remember, integration of dx is equal to x. पहिला रूल. ठीक आहे. आणि इथे 1 upon v dv. So 1 upon x dx चं इंटिग्रेशन and that is equal to ln of x. समजताय? So we can relate two formulas here. So integration of dw will be w. आणि आपण त्याला डायरेक्टली w max म्हणून टाकूया. ओके, is equal to here minus sign as it is, nRT as it is. What we have next is integration of 1 upon v dv, just like this. Here we have ln of v. इथे येतात lower limit, upper limit. Lower limit is v1 on lower side, upper limit is v2 on upper side. मग पुढे काय? Upper limit minus lower limit. We have smart people here. So upper limit minus lower limit. Okay, so let's go for it. Can we slightly zoom out? Okay, so here capital W पाहिजे रे. Capital W is equal to minus nRT inside the bracket ln of v2 minus ln of v1. Getting this point? ओके, इथे आपलं पूर्ण बसणार नाहीये, थोडीशी नागिन प्रणालीमध्ये. ओके, सो आय स्लाइटली शिफ्ट ऑन द राईट हँड साइड. आपण ऍट दी एंड परत सगळं एकत्र करूया. ठीक आहे. सो इफ यू आर ओके अप टू दिस पॉइंट, सगळ्यांना समजता इथपर्यंत? आता पुढे काय असणार मग? लॉगचा रूल, राईट ना. सो वी कॅन से लॉग ऑफ किंवा ln चालेल आपल्याला. ln of a minus ln of b will be ln of a upon b. One more rule. Okay, so here we have ln of v2 minus ln of v1. Just like a upon b, we'll write v2 upon v1. Therefore Wmax is equal to minus nRT ln of v2 minus v1 म्हणजे upon v1. Easy. One more rule, because ln ला solve करणं थोडंसं टफ पडतं. So by using log we can solve log to the base 10. So ln to be converted to log to the base 10 by multiplying with 2.303. One more rule. Okay, so therefore the final answer for Wmax will be minus 2.303 nRT log to the base 10 v2 upon v1. That is our final answer. Got it? अरे वन राहिला. Okay, this is our final answer.
थोडी कलाकारी गंडली सगळी जाऊ द्या. Okay, so this is our final answer for Wmax. If we apply Boyle's law, as per Boyle's law, आपल्याला माहिती आहे pressure is inversely proportional to volume. So here we can simply say therefore V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. म्हणजे उलट असणार ना, म्हणजे ते V2 असेल ते V1 P1 असणार, म्हणजे उलट ऑपोजिट. So we got this one. So we can replace that here. Therefore Wmax is also equal to सगळं सेम बाकीचं minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2. One more time कलाकारी. बेटर यावेळेला. ओके, चलो गुड. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है. नाउ ऑलवेज हॅव अ हॅबिट ऑफ रायटिंग व्हॉट इज मेंट बाय ईच टर्म. जेव्हा कधी आपण काही ड्राइव्ह करतो, एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ ईच टर्म. म्हणजे एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स, आर गॅस कॉन्स्टंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, P1 initial pressure, P2 final pressure. Don't take pressure. Simple है, understood? Let me keep that in one single screen for you. काय कळत नसेल तर प्लीज राईट दॅट इन कॉमेंट्स. ऑनलाईन शिकवताना आय कॅनॉट रीड युअर फेस. सो इफ इट इज देन इन माय क्लासरूम आय डेफिनेटली फाइंड आउट कोणाला समजतंय कोणाला नाही ते. बट ऑनलाईन आय कांट सी युअर फेसेस. सो प्लीज write that, write your queries in comments. काही असेल will definitely answer. Okay, we'll solve some numericals on this also, but not in the same video कारण खूप already length झाला video. So you just watch this video, practice derivation and stay tuned for upcoming numerical videos also. म्हणजे काय करायचं, या व्हिडिओला लाईक करायचं, आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करायचं आणि येस चॅनलला सबस्क्राईब करायचं. ठीक आहे. आय नो एक्झाम जवळ आल्यात, त्यासाठी ऑल द व्हेरी बेस्ट. आपली हेल्थ जपा, मेंटेन युअर हेल्थ प्रॉपरली, टेक प्रॉपर स्लीप आणि अभ्यास करा. रिमूव्ह ऑल अदर डिस्ट्रॅक्शन फ्रॉम युअर लाईफ राईट नाव. ओके, सी यू इन दी नेक्स्ट व्हिडिओ. ऑल द बेस्ट.